This is Great Chefs of France, featuring some of the country's top artisans from Rouen to Lyon, from Paris to Cannes. Welcome to a culinary tour of some of the world's preeminent dining destinations. This time from Les Bizards, François Rudolph. From Joigny, Jean-Michel Laurin. And from Lyon, Jean-Paul Lacombe. At the time of taping, François Rodolphe was chef at the fancy Auberge des Templiers in Les Bizards. He has worked at Louis XV in Monte Carlo, La Palme d'Or in Cannes, and spent some time with Joel Robuchon in Paris. His first course features raw oysters served with cucumber jelly. The cucumber jelly is started by juicing a piece of cucumber and the cucumber skin. What will eventually be an intense green color comes from the peelings. Then the chef hydrates or blooms gelatin sheets in water. This is seawater which will be warmed. The softened gelatin sheets will eventually be dissolved in the seawater. The gelatin is stirred until it dissolves. Meanwhile, the oysters are shucked. The chef checks the progress of the gelatin, which will be combined with the cucumber juice. He says that the cucumber mixture will be refrigerated for about 30 minutes or until set. Part of the presentation will include a whipped cream mixture inside the shell. It starts with chopped shallots cooked in red wine vinegar. Mettez-vous un peu sur le côté là. Ici là. Qu'ils puissent me voir les gars. Very finely diced cucumber will be added to the shallot mixture. He says that the beautiful oysters will be removed from the shell and that the juice or oyster liquor will be retained. Comme ceci. On va les égoutter.
The French are famous for the Blanc oyster, which is now being farmed in the United States. In most places, oysters are now available year-round. These oysters are obviously fresh because the liquor is clear, not cloudy, which occurs during spawning. Shaved ice will be used on the plate in presentation. Seaweed will also be presented. Meanwhile, the shallot, vinegar, and cucumber mixture is cooked and will be slightly cooled before being incorporated with whipped cream. The ice surrounds the mound of seaweed. Les coquilles sont bien lavées. Cucumber slices decorate. Fresh ground pepper is added to some whipped cream. Then the shallot mixture is combined. Je poivre bien ma crème, il faut que ce soit un produit qui soit relevé. Just before service, the tough spot or beard is removed from the oyster. Pepper is ground on the oysters and the whipped cream mixture is spooned onto the shells for presentation. Finally, the crowning glory for this dish, the emerald green cucumber jelly. Intimement. Et je recouvre les huîtres d'une fine pellicule de gelée. The plate is finished with sprigs of chervil. Voici le plat peut être servi. La Côte Saint-Jacques is a fancy award-winning restaurant in Joigny, France. It's been in Chef Jean-Michel Lorraine's family for years and now is rated 3 stars by Michelin. With his father, Chef Lorraine has built a going concern, including cookbooks and a culinary school. Here is his entree, suckling veal chop. Donc la côte de veau, il faut voir déjà que la coupe a été faite très épaisse. Hein. Au lieu de faire des petites côtes de veau toutes fines, on fait une grosse côte de veau très épaisse qui permet d'avoir une bien meilleure cuisson.
On va garder le veau très moelleux. As the chef trims this enormous veal chop, he notes that the thickness is important in the relatively long cooking time he'll use. On va faire ce qu'on appelle un manchon. C'est-à-dire qu'on va gratter l'os de manière à éliminer une partie d'une part de la graisse, et on va laisser un petit peu pour protéger la viande, et pour un souci de présentation. Ici, on va couper le bout de l'os. Voilà. He'll use the scraps later as part of the sauce. Et donc, on va garder cette côte de veau et bien sûr les morceaux au frais. It's very important with a chop this size that it fits the pan On perfectly. va déjà choisir la bonne casserole. Donc il faut qu'elle tienne dedans. Voilà, donc ça me paraît bien. Il faut qu'elle tienne dans la casserole. Il ne faut pas que la casserole soit trop grande, il ne faut pas que la casserole soit trop petite. La viande, It's also very important to tie the chop. It helps keep the surfaces flat so the meat cooks evenly. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. De façon à ce que la viande nous reste bien épaisse et bien régulière. On va avoir la même cuisson ici que ici. Voilà, donc on va faire saisir It's seared in hot oil. cette viande des deux côtés. The chef will add the scraps and trimmings. Donc je vais ajouter autour les parures. Alors ces parures, elles ont une double raison. D'abord, elles vont donner de la saveur dans la casserole, c'est-à-dire qu'elles vont déposer du goût au fond de la casserole, vous voyez, des sucres. Et deuxièmement, The scraps will result in the brown bits in the bottom of the pan and add flavor to the sauce. It will also help prevent the chop from burning. It goes into a hot oven for about 15 minutes to start. la côte est saisie, on va la mettre au four. It's taken out and butter is added in order to baste the chop partway through cooking. Et on va ajouter un peu de beurre. Alors on n'a pas mis ce beurre tout de suite pour pas qu'il brûle dans la casserole au départ. Je le mets à peu près à mi-cuisson. Donc là, on va arroser cette viande avec le beurre. It goes back into the oven to finish. Voilà. Et on va remettre le tout dans le sautoir. The sauce is made by deglazing the pan with water, adding veal stock and chopped truffle. Là, à partir de ce It will be moment-là, strained before service. on va laisser juste en infusion. Let the chop rest before carving. It's served with a pea puree and truffled Jerusalem artichoke cooked in cream. Posé sur les topinambours. Donc le jus de veau qui va être réparti surtout autour et un tout petit peu sur la viande. Voilà.
Lyon is billed as the culinary capital of France. Fabulous dining seems to permeate the city, and one of the serious players in that setting is Jean-Paul Lacombe. His restaurant, Léon de Lyon, reflects his commitment to elegant French service, as does this signature dessert, a praline tart. The definition of praline is evidently like beauty in the eye of the beholder. This red confection is called a praline in Lyon. It encases a hazelnut that is unique to the Lyon area. At the restaurant, the pralines are ground into a powder, which is the heart of this dessert. S'appelle la praline de Saint-Genis. Et la praline de Saint-Genis, vous voyez, au départ, c'est ça. The chef says this dessert is made with a candy manufactured in Lyon. It's called praline of Saint-Genis. It's a praline made with a special nut from this area, a small hazelnut. He says that most pralines are made with almonds or pecans. We crush it up into a powder and then we develop 6 different desserts based on this flavoring. He says they can find cheaper pralines, but they are not as interesting. At the restaurant, they also use the flavoring for a nougat and ice cream. He says that the tart is simple to make and is good for the restaurant because it will keep well for 2 to 3 days. The tart for this dessert will be contained in a pre-baked tart shell made from sweet pastry dough. As is true with most pie dough, it was baked with lentils to prevent the dough from raising during baking. Et facile à faire. C'est surtout dans la composition de l'appareil qu'il faut faire bouillir avec la crème, cuire à l'intérieur de la pâte où il y a un petit tour de main. Et puis surtout pour qu'elle se conserve au frigo, je vais vous montrer donc de badigeonner quand elle sort du four avec un petit peu d'œuf battu. Mais par contre, on se sert d'un fond de pâte, d'un fond de tarte extrêmement simple. C'est une pâte sucrée. Alors, chacun a sa recette. Il y en a qui mettent de la poudre d'amande, il y en a qui mettent... Nous, on met de la poudre d'amande. Voilà, on n'a quand même pas osé vous donner la recette de la tarte. The lentils are removed from the baked shell. Blanc, bien sûr. Alors, certains mettent des haricots, d'autres mettent des noyaux pour éviter, etc. C'est un peu chaud, là. Donc, ce fond de tarte avec un œuf battu, je vais le badigeonner. The tart shell is painted with beaten egg while still hot. He says this will help insulate the dough when the hot praline mixture is poured Ce qui in. permettra de rester 1 jour ou 2 au frigo. Ça cuit, donc la dorure avec la chaleur de la pâte a pour but de cuire. On met un peu sur les côtés. Mais He says this helps the tart keep for a day or 2. Et cette dorure avec la tarte qui sort du four. The chef begins the praline filling with a liter of heavy cream, which is brought to a boil. C'est pas un problème, c'est facile à se souvenir. He says that it's an easy preparation even if you don't have a recipe. It's about half and half of the hot cream and a liter of the praline powder. De praline, c'est praline rose. Voilà, alors surtout que ça déborde pas, c'est comme le lait, il faut faire attention. Et on met un là, tout de suite. L'ingrédient, ça va jouer son rôle de liaison, surtout à l'ébullition. Qu'est-ce qu'elle m'aura fait chier, cette plaque? Et le même fouet. Then the mixture, while constantly stirred, is brought to the boiling point. The chef says at about 232 degrees Fahrenheit. Boil for 5 minutes. 4 à 5 bonnes minutes. Faites couper là. After 5 minutes of constant stirring at the boil, the mixture looks like this. Chef says it's beautiful. J'ai la 5 qui est un peu spéciale là. Tu me tiens au courant? Voilà, 4 minutes, 5 minutes. Et ça, c'est quelque chose, c'est un appareil que vous pouvez... Donc, bien sûr, il y en a 2 fois trop pour... 3 fois trop pour... Vous pouvez faire 3 tartes. He says that if you make too much of this, you can refrigerate it and reheat to use again. Il se fait d'avance et que vous réchauffez le lendemain ou le surlendemain de façon à garnir une autre tarte. Donc c'est quand même avantageux, sympathique.
Et une bonne mise en place. Voilà, 5 minutes, 5-6 minutes. He says this is the consistency you want with the mixture. Tu as une... Incidentally, the raw egg that coated the tart shell was painted on when the shell was still hot. The egg will be cooked even more when the hot praline mixture is poured on. Il va suffire, donc, je redis bien, hein, le fond de pâte à chaud a été badigeonné d'œuf, ce qui l'isole parce que l'œuf a cuit un petit peu. Maintenant, on verse tiens, ce qui serait bien, montre-leur aussi en petit four. Tu en as, Laurent? Alors, il ne faut pas en mettre trop. Il ne faut pas en mettre trop car c'est un appareil riche hein, en crème et en sucre. Voilà, il n'y a même pas besoin de faire promener, c'est assez liquide, voyez-vous, et puis il faut le garder. The praline tart is refrigerated for 24 hours. Journée, et vous verrez quand c'est dur, on peut couper, c'est net, vous allez voir dans un petit moment. The praline mixture is served not only in a large tart, but this small one. Et donc, vous voyez, cet appareil vient d'être fait. C'est celui qu'on vient de verser, mais dans une petite quantité parce que chez nous, chez Léon de Lyon, nous en font des petits amuse-bouches 2 fois par jour. C'est vraiment très, très agréable, très joli. Puis c'est rare d'avoir des produits aussi rouges que ça en cuisine ou en pâtisserie. He says that this is the texture the dessert should have. You don't want to fill the tart too much because the mixture is so sweet. Un dessert plein de sucre, il n'y a que du sucre et de la crème. Mais donc voilà, c'est pas liquide. Ça se solidifie, ça se gélifie un petit peu. The praline tart is served like this, dusted with a little confectioner's sugar, with pieces of the praline and a chocolate wafer. Next to it is ice cream, also flavored with the praline mixture.